Hello dear students, welcome back to online biology coaching for competitive exams, and in this video I am continuing the next part of first PU chapter. It is biological classification. In the previous videos of the same topic with respect to the biology video for biological classification, I have discussed some multiple choice questions, and in this video also I am continuing the same chapter. So directly moving to the next part of this chapter with reference to the questions from the competitive exams. The biological classification related MCQs which I have already asked in the different competitive exams with reference to Karnataka CET or with respect to NEET. The same questions I am going to discuss here. So let us move to the next question. So 41th question here. The smallest virus is, and the given options are foot and mouth virus, then alpha mosaic virus, Pseudomonas PMV. Which one is the smallest virus so far known? And the answer for this question is foot and mouth virus. This particular virus, it infects man and other mammals also, and the organs which are infected are foot and mouth. So the smallest virus is one causing the foot and mouth disease. It is also called PMDV. The short form is PMDV. FMDV. F for foot, M for mouth, and D for disease, and V for virus. Foot and mouth disease virus is shortly known as FMDV. The disease is caused by airborne virus. That means through the air it is transmitted from infected organism to the healthy organism, and very communicable. See, just like cold. So ಕೋಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ವೈರಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಏರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಮೆನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ 0.0082 012 microns. The smallest virus known so far is foot and mouth virus. It causes the foot and mouth disease, and the disease spread through the air. Remember, this one is highly communicable, and try to remember the size also. 0.0082 to 0.012 microns. This is the size of the smallest virus causing foot and mouth disease. Yes, moving to the next question. Host component of viral envelope is mostly made up of lipids, made up of carbohydrates, made up of lipids and proteins, and made up of lipid carbohydrates. The question is very interesting, and you need to understand what is the question, what is exactly asked in the question. Host component of viral envelope is made up of. Host component of viral envelope. See, viruses are the organisms which are capable of infecting the plants, animals, man, as well as to the bacteria. Host component of viral envelope is made up of
When virus infects any organism, it is called host. So the question is asked with respect to host component of viral envelope is mostly what exactly the biomolecules are present in that. And the answer for this question is the host component of viral envelope is made up of lipids and carbohydrates. The very common components which are present in the host component of the viral envelope are the lipids and carbohydrates. The host component of viral envelope is mostly consists of lipids and carbohydrates. The glycoprotein is useful in identification and binding on the membrane of the viral host, and this envelope gradually fuses with the viral genome, enters the host cell. What it means? Lipid and carbohydrate. Apart from that, the protein molecules are also present. Here one particular term I would like to highlight, and it is glycoprotein. When carbohydrate chain is attached to the protein molecule, it is called glycoprotein. Here glyco, it is glucose part, that is carbohydrate, and it is attached to the protein molecule. When a chain of glucose or the chain of carbohydrates is attached to the protein, that combined molecule is called glycoprotein. The glycoprotein is useful. Glycoprotein of host component is useful in identification and binding on the membrane of viral host, and through this only the viral genome, through that component only the viral genome, what is that viral genome? The genetic material of the virus finally enters into the host. So the answer, host component of viral envelope is made up of lipids and carbohydrates. Then moving to the next question. Yes. Capsid is, what is this capsid? Capsid is genetic material of virus, protein cover of virus, extra genetic material of bacterium, housekeeping genome of bacterium. What are these terms? Capsid. The capsid is outermost protein cover of the virus, and this capsid protects the internal genome or the genetic material, which may be RNA or which may be DNA, because in a single virus both the nucleic acids never present together. Either virus contains DNA as its genetic material or virus contains RNA as its genetic material. In a single virus, both DNA and RNA are never present together. Individual protein component of the capsid represents capsomere, and overall that protein protective covering is called capsid. Therefore, the answer for this question is option 2. The capsid represents protein cover of virus. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಔಟರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓವರಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ genetic material of the virus, and it may be
either DNA or RNA. So here is the image. This entire structure represents capsid and individual these ball like small units, and these subunits are representing the capsomere. Function of the capsid is to protect the nucleic acid, and it may be DNA or RNA. So the right answer for this question is option 2. Moving to the next question. Which pair of the following belongs to Basidiomycetes? Basidiomycetes is the class of fungi, and some examples are given in pair. ಯಾವ ಪೇರ್ ಒಳಗಿರೋಂಥ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಆ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಪಫ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಕ್ಲಾವಿಸೆಪ್ಸ್, Pizziza and Alternaria, not pizza, Morchilla and mushrooms, bird's nest fungi and puffballs. If you remember, the right answer for this question is option 4. Both of them, bird's nest fungi and puffballs. These are the two group of fungi which are belonging to the class Basidiomycetes or Basidiomycota. See, remaining Morchilla, it belongs to Ascomycetes. Mushroom is also belonging to Basidiomycetes, but along with the mushroom here the given pair is Morchilla. ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿದ್ದದ್ದು ಬೇಕು? ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟೇಸ್. ವಿಚ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಬರಬೇಕು. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟೇಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಚೆಲ್ಲಾ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಕೋಮೈಸಿಟೇಸ್. Mushroom, of course, it is belonging to Basidiomycetes. Bird's nest fungi, this belongs to Basidiomycetes. Puffballs are also belonging to Basidiomycetes. Claviceps belongs to Ascomycetes, and Pizziza is also belonging to Ascomycetes. So here, this is the only pair in which both the given examples are belonging to Basidiomycetes. Therefore, the correct answer for the question is option 4. So here is the image of bird's nest fungi. How beautiful it is. Just like coconut shell. ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದ, in the same way this is appearing. So why this is resembled to, or why this is called bird's nest fungi? Nest ಅಂದರೆ ಗೂಡು. Why the birds built the nest? ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್. To protect the egg, to lay the egg, and for the incubation purpose. ಅಂದರೆ ಆ ಎಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಇದೇನು ಎಂಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವಿದೌಟ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಇವು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಈ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡೊಳಗಡೆಗೆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಹಾಕಿದ ರೀತಿ ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಫಂಗೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ so that you can remember it more easily. This particular fungi, it belongs to Nidulariaceae of the fungi family in the order Agaricales. Nidulariaceae, Agaricales.
ಏಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ದ ನೇಮ್. ACE ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊಲಾನೇಸಿ, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲಿಯೋನೇಸಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮುಂದೆ ACE ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ACE ಅಂತ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. Agaricales, it is a name of order in which the Nidulariaceae is the family, and in this order of this family, this particular fungi is belonging. Nidulus means small nest anta meaning. Nidulus antandre ee word meaning eno small nest, and are commonly known as bird's nest fungi. Their fruiting bodies resemble tiny egg-filled bird's nest as they are saprobic. Saprophytic, both of them are same. They are feeding on decomposing organic matter. All the fungi are heterotropic. Again I am repeating, they are non-chlorophyllous. They are without any pigment, chlorophyll. The chlorophyll is completely absent, so that the fungi are unable to carry out photosynthesis. All of them are heterotropic. Of course, some of them are parasitic, some of them are showing symbiotic association, and some of them are saprophytic. Whichever the fungi is belonging to saprophytic group, all of them are feeding or getting the food from decomposing organic matter. So ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು? ದ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆದು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸು ಬರ್ಡ್ದ ಎಗ್ಗಳನ್ನು ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಫಂಗೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಪಫ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಈ ಗಾಲ್ಫ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋರು ಆ ಬಾಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಿಟ್ ದ ಬಾಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೇ ಕಾಣ್ತವೆ ಅವು ವೆನ್ ದೆ ಗ್ರೋ ಆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಗಾಲ್ಫ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಇದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಫ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು Basidiomycetes. Then moving to the next question. Yes, the thalloid body of slime molds, which are also known as Mcqs, is known as. To which kingdom does this slime mold belongs? The slime molds are belonging to Protista, Chrysophyta, Dinoflagellates, slime molds, euglenoids. So all these are protozoans. These are the groups of Protista, and slime molds are the heterotropic protistans. They are unable to synthesize their own food. What is the thalloid body of slime mold? I hope you remember there is aggregation of the cells occur, and that result in the formation of plasmodium. The thallus of Mcqs resemble amoeba, that means without any specific shape. Hence these fungi are also known as Myxa amoeba. Actually Mcqs, this is commonly known as Myxoamoeba, but slime molds are belonging to protists. They are holocarpic. The entire thallus gets converted into reproductive body. This complete plasmodium will be converted into reproductive body. They reproduce asexually by fission, that means by dividing, or by cyst, and sexually by the zoospores. The thallus of slime molds exists in two forms: acellular slime mold, Plasmodium, and cellular slime mold, Pseudoplasmodium. So the answer for this one is the Plasmodium.
Here is the image of plasmodium. Then moving to the next question. Flagella of prokaryotic and eukaryotic cells differ in. What is the difference in the structure of prokaryotic and eukaryotic flagella? I hope you remember in the previous video I explained about the structure of cilia. Both cilia and flagella are the locomotor structures. They are made up of the protein called tubulin. Arrangement is in the form of 9+2. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ 9 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇರ್ತದೆ. 9+2 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ prokaryotes, what is the difference? Type and movement and placement in the cell, location in the cell and mode of functioning, microtubular organization and type of the movement, microtubular organization and function. What it means? ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಮೂಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಅದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದ. ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಯದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಅದನ, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಟಿಬ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟಿಬ್ಯೂಲಿನ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಅದನೋ, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಟಿಬ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ flagella of prokaryote and eukaryote? And the answer for this one is flagella of prokaryote and eukaryotic species differ in microtubular organization and type of movement. See, this is the structure of flagella with reference to microtubular arrangement and it is 9+2. ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 9+2 arrangement is observed in eukaryotic flagella. This is the pair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 9+2, this is the single unpaired. This is 1 and this is 1. So 9+2 arrangement is observed in case of eukaryotes with respect to microtubular organization. Whereas in case of prokaryotes, the microtubular arrangement is 9+0. That means only the external 9 arrangement is observed, the central arrangement of microtubules is absent. ಈ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲಾ. 9 ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲಾ. ದ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯುಬ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 9 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೂ 9 ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ +2 ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್. Prokaryotes flagella have rotatory movement and eukaryotes have bending movement. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದರೇ ವರ್ಮ್ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಒಳಗಾಗಿರೋ ಹುಳಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಜೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ microtubular organization in the form of 9+2 and rotatory movement of the flagella occurs in case of prokaryotes because of microtubular arrangement is 9+0. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಳಗೇನು +2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, this part is absent in case of prokaryotes. Yes,
Moving to the next question. Which one of the following statements is true about archaea? What is that archaea? Archaea is nothing but archaebacteria. And archaebacteria are belonging to the group of kingdom Monera. They represent most ancient or oldest group of bacteria which are able to survive in all the types of extreme habitats like high temperature with acidic content and high salt accumulated area, even in the rumen of organisms or the animals like cattle and sheep. So these archaebacteria, related to archaebacteria or archaea, some statements are given, and which one is true about the archaebacteria? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಕಿಯಾ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. Do you agree with this sentence, whether it is right or wrong? See, archaebacteria, it is belonging to kingdom Monera. That means organisms belonging to archaebacteria are prokaryotes, because kingdom Monera includes all the unicellular and prokaryotic organisms, except kingdom Monera. In the remaining kingdom like Protista, fungi, plantae and animalia, all the members are eukaryotes. So there will be no comparison that archaebacteria or archaea resemble eukaryotes in all respects. This is wrong answer. Then archaea have some novel features that are absent in other prokaryotes and eukaryotes. Yes, agree with this one. ಯಾಕೆ? ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. They are able to survive in almost all kind of the harsh environments where other prokaryotes and eukaryotes cannot survive. ಈ ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಲೋಫಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಚ್ ಏರಿಯಾನಾಗ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹ್ಯಾಲೋಫಿಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಚ್ ಏರಿಯಾನಾಗ ಬದುಕ್ತಾವ. ಮೆಥೆನೋಜನ್ಸು ರುಮೆನೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಎರೋಬಿಕಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ನೋಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸು ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಷ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ. Archaea completely differ from both prokaryotes and eukaryotes. This is also wrong. Archaebacteria, they are the prokaryotes because the nucleic content is not surrounded by nuclear membrane. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. Archaea completely different from prokaryotes. No, this is also wrong. Then which one is the right statement for this question? The archaea have some novel features, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಆಫ್ prokaryotes and eukaryotes. So here is the explanation. Archaea are the prokaryotes. They do not have true nucleus or the membrane bound cell organelle. This character indicates that archaea are also the prokaryotes. Archaebacteriana prokaryotes ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? They do not have true nucleus or any membrane bound cell organelles. ಅಂದರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟು, ಗಾಲ್ಗಿ apparatus like this, the cell organelles are not present in the archaea. They lack the peptidoglycan in their cell wall.
This is a very important point to remember. However, they have some novel features absent in other prokaryotes and eukaryotes. This is a very important point that you need to remember. Instead of ester bonds like in prokaryotes and eukaryotes. See, archaea completely differ from both prokaryotes and eukaryotes. Completely ಏನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅವ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೋವೆಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಪರೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನವ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಕಂಟೇನ್ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಈಥರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ? ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ the type of the bond present is ether bond, but in case of other organisms, other prokaryotes and eukaryotes, the connecting bond is ester bond. Then the cell walls of the archaebacteria are distinctive from those of eubacteria. What is this eubacteria? These are the true bacteria. And archaebacterial cell walls are composed of different polysaccharide and protein with no peptidoglycan. Peptidoglycan content is absent in the cell wall of archaebacteria, whereas peptidoglycan is found in the ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ? ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ peptidoglycan. But in case of archaebacteria, this peptidoglycan is absent. Many archaebacteria have cell walls made up of polysaccharide called pseudomurin. This you have to remember. Instead of peptidoglycan, the cell wall of the archaebacteria is made up of pseudomurin, and this is the reason why the archaebacteria are surviving in the extreme habitats. But one exception here I would like to inform. The cell wall of archaea is lacking peptidoglycan molecule with an exception of methanobacteria. What are these methanobacteria? Methanobacteria are nothing but methanogens. Methanogens have pseudopeptidoglycan in their cell wall. ಬೇರೆ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ cell wall does not contain peptidoglycan. What is the content instead of that? The cell wall is made up of pseudomurin, but instead, with exceptional example, in case of methanobacteria, the cell wall is having pseudopeptidoglycan. And one more thing you need to remember, instead of ester bond like prokaryotes and eukaryotes, in case of archaebacteria, fatty acid and glycerol molecule are connected with the help of ether bonds. So this is the novel character which is observed in case of archaebacteria, not found in other prokaryotes and eukaryotes. So the right answer for this question is option 2. Then moving to the next question. Yes, about this also you have studied. Mannitol, it is algal product and economically important, is stored from which algae the mannitol is obtained or extracted? And the answer for the question is, it is fucus. Fucus is the source of mannitol. It belongs to the class Phaeophyceae.
in which the reserve food material is in the form of laminarian, mannitol and oil. The remaining examples, chara, it belongs to chlorophyceae, in which the reserve food found is starch. Chlorophyceae, it is green algae. Phaeophyceae, it is brown algae. Rhodophyceae, it is red algae. Chara is belonging to chlorophyceae and its reserve food material is starch. The remaining examples, Porphyra and Glaceraria, are belonging to the class Rhodophyceae and in which the reserve food material is Floridian starch, and this is the image of fucus. The fucus appears like this. This is the plant body of fucus, and the right answer for the source of mannitol is fucus. Then moving to next question. Which of the following fixes atmospheric nitrogen? Nostoc, methanogens, algae, none of these. ಇಲ್ಲೇ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಮೆಥೆನೋಜನ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಗೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಥೆನೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ and they are not fixing the atmospheric nitrogen. ಓನ್ಲಿ ಈಗ ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ in the free living condition as well as in the symbiotic association. See, Azospirillum, Azotobacter are able to fix the nitrogen in the free living condition, whereas Rhizobium is able to fix the nitrogen in the symbiotic association. Nostoc and other cyanobacterial members are able to fix the atmospheric nitrogen. So the right answer for this question is option 1. Here is the answer. Nostoc is a genus of cyanobacteria that are involved in the nitrogen fixation. They are commonly found in the form of gelatinous sheath that is composed of microfilaments. Here is the image of Nostoc. Nostoc the filaments idhara kanastava, and many filaments of the nostoc are covered by a gelatinous sheath in the form of nostoc colony. A modified cell in the center here you can see. This is the modified vegetative cell, and this modified vegetative cell is called heterocyst. Due to the presence of heterocyst with the enzyme specifically present in the heterocyst, it is fixing the atmospheric nitrogen, and the answer for this question is option 1, nostoc. Next question. Yes. Which one is the wrong pairing of the disease and its causal organism? All these are the diseases, and with respect to the causal organisms, it is given in the form of pair. Black rust of the wheat caused by Puccinia graminis. Loose smut of wheat is caused by Ustilago nuda. Root knot of vegetables is caused by Meloidy-Gyne species. The pronunciation is Meloidy-Gyne. Then late blight of potato, Alternaria solani. Then question is, which one is the wrong pair with reference to the causal organism and the disease caused by it? The answer is late blight of potato. Then question is, why it is a wrong answer? Because early blight of potato is caused by Alternaria solani, whereas late blight of the potato, it is caused by Phytophthora infestans.
It is name of fungus. Alternaria solani as well as Phytophthora, both of them are the fungi, but Phytophthora infestans, this is causing late blight of potato disease, whereas the early blight of potato is caused by Alternaria solani. Then how to identify whether the potato plant is infected by Alternaria solani or it is infected by Phytophthora infestans? It is based on the appearance and the symptoms. See, this is the infected potato with late blight disease. This potato image is of the potato infected with late blight, and this is the infected leaf with the patch on the leaf, and this is infected potato. And here is the potato image showing the infection with early blight caused by Alternaria solani. Alternaria solani, it causes early blight of the potato. So ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್. ಎಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ ಬ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಫ್ patch of infected portion. So the answer for this one is the late blight of the potato caused by Alternaria solani. Actually Alternaria solani is causing early blight, and late blight of the potato is caused by the fungus called Phytophthora infestans. So moving to next question. Phylogenetic system of classification is based on, not necessary to discuss much on this because I hope you remember phylogeny, study of evolutionary history or evolutionary interrelationships. So the answer for this question is phylogenetic system. It is based on the classification of organisms on the basis of evolutionary relationships. So phylogenetic system of classification is based on evolutionary, ancestry and generates trees called cladogram. The one new term for the classification purpose, evolutionary tree or ancestry tree is prepared, which is called cladogram. Cladistics also identifies the clades, which are the group of organisms that include an ancestor species. ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ also identify the clades. What it means? Which are the group of organisms? Clades means these are the group of organisms that include a common ancestor species. Classifying organisms on the basis of descent, that means the common ancestral character, is called phylogenetic classification. Phylogenetic tree come about through ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು, ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಟೂ, ಒಂದು ಸ್ಪಿಸೀಸಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಯದ, ಎರಡು ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳು ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Phylogenetic relationships refers to the relative times in the past that species shared common characters. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಪಿಸೀಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಅನ್ನೋದು
ಈ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಡೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರಿ ಟ್ರೀಕ್ ಕ್ಲಾಡೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಡೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿ, ಜಾಸ್ ಒಸಡಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಹ್ಯಾಗ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚ್. ಲಂಗ್ಸ್, they are in case of salamander, claws or nails. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಝಾರ್ಡ್. ದೆನ್ ಫೆದರ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫರ್ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಡೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಡೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. Column 1 with those in column 2, choose the correct option. So some names like fruiting bodies, cyanobacteria, animalia, the kingdom name and fruiting bodies are given. So let us match which one is the correct answer. Ascus, it is the fruiting body. Ascus, where it is found? It is found in Penicillium. Then Basidium, it is found in Agaricus. Then Protista, it includes Euglena, euglenoids. Cyanobacteria, the member is Cyanobacteria. Then one more is Animalia. Sponges are belonging to Animalia, and here the cyanobacteria becomes Spirulina. Which one is the right option for this one? For A it is 2, for B it is 3, for C it is 4, for D it is 1, and for E it is 5. So the match the following. Right option is option 5. Then next question, phylogenetic system of classification was put forth by, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಪುಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಕ್ಯಾರೋಲಸ್, ಲೀನಿಯಸ್, ಜಾರ್ಜ್ ಬೆಂಥಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಹುಕರ್, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಥಿಯೋಫ್ರಾಸ್ಟಸ್, Adolf Engler and Karl Prantl. So who proposed the phylogenetic system of classification? The answer for this question, it is proposed by Adolf Engler and Karl Prantl. They proposed the phylogenetic system of classification, which is based on evolutionary relationships. The next question. Yes, this question already it is discussed but in different form. Slimy mass of the protoplasm with many nuclei and an amoeba-like thalloid is a characteristic feature of the answer. Directly it is the Mcqs. Mcqs slime molds are having the plasmodium, and this plasmodium it contains large number of nuclei. Under favorable conditions, the plasmodium stage gives rise to the formation of fruiting body containing the spores, and spores are spread by wind and germinate to give rise to uninucleate amoeboflagellate stage. So this is the image of plasmodium. Then moving to the next question. Yes, single-celled eukaryotes are included in single-celled eukaryotes: Protista, Archaea, fungi, Monera. So Monera, it is including the single-celled prokaryotes. They are not eukaryotes.
In fungi, only one example we have for the unicellular eukaryote, it is yeast. Archaea, it is nothing but archaebacteria. It is also belonging to Monera. That means archaea are also including the prokaryotes. Then the answer is the only one kingdom in the 5 kingdom classification of R.H. Whitaker. It is the kingdom Protista, which is including single cell eukaryotes. So R.H. Whitaker, the 5 kingdom classification, Protista composed of organisms which are unicellular or unicellular colonial and which form no tissues. There will be no formation of the tissues. The answer is Protista. And here is the image of some unicellular protistans like amoeba, paramecium, euglena. All these are the members of amoeboid protozoans. They are protozoans. This is ciliated, this is euglenoid separately, but it is belonging to Protista. But all of them are single celled, that is unicellular, and the cell is in the eukaryotic condition. ಯಾಕೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 3 ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ here you can see the true nucleus. The true nucleus is present in all the 3. Therefore, these examples are belonging to eukaryotes. Then moving to the next one. Yes, this is new one. Ringworm in humans is caused by bacteria, fungi, nematodes, viruses. Nematodes ಅಂದರೆ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವರ್ಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್, ಜಂತು ಹುಳಗಳು, ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಂತು ಹುಳ ಅನ್ನೋದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಹೆಸರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ವರ್ಮ್ಸ್. ಈ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ caused by fungus. When fungi infects the skin, nail and scalp ಅಂದರೆ ತಲೆ, ಚರ್ಮ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಫಂಗೈಯಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಈ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮೇಲೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಡ್ರೈ, ಒಣ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು. ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತುರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಗೆ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಂಗೈ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ is a common fungal infection of the skin and is not due to worm. ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾವುದೋ ಹುಳದಿಂದ ಬರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವರ್ಮ್, ವೆರಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವೇರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಚರ್ಮ ಉದುರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೈ ಪೌಡರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರ. ಕ್ರಸ್ಟೆಡ್ ರ್ಯಾಶ್ that may appear round red patches on the skin. It is very common fungal infection of the skin and it is spreading from infected person to healthy person. Infected person use ಮಾಡಿದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ವೆಟ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಲೋತ್ಸನ್ನ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿದೌಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಕೋಂಬ್,
ಬಾಚಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟವೆಲ್ಸ್, ಬಾತ್ ಸೋಪನ್ನು ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಂಗೈ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಇಮೇಜ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್. ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಇಚ್ಚಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತುರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಪೌಡರ್ ಥರ ಲೇಯರ್ದು ಇದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದುರ್ಕೋತಾನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರೈ ಲೆಸಿನ್, ಅಂದರೆ ವೆಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Membrane bound organelles are absent in Saccharomyces, Chlamydomonas, Plasmodium, and one more option is Streptococcus. What is this membrane bound organelle? About this one first you need to know, then we will analyze which one is the right answer for this. Membrane bound cell organelles are nothing but these are the cell organelles having the membrane. Say for example, if you take the mitochondria ಹೆಸರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮೆಮ್ರೇನನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 2 membranes. If you take the Golgi apparatus, the Golgi apparatus is also having the membrane. Golgi apparatusಗೂ ಏನದ membrane present ada. If you take nucleus, the nucleus is also having the membrane. Andre some cell organelles are covered by membrane. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪದರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪದರು ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಟರ್ಮ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆಮ್ರೇನ್. ಲೈಸೋಸೋಮಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ eukaryotic cell. Whether it is plant cell or it is animal cell, all the eukaryotic cells are having the membrane bound cell organelles. Andre membrane bound cell organelles are absent in the prokaryotic organisms. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಕೊಟ್ಟದ್ದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅದ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. Saccharomyces. Many times I repeated while explaining the fungi. This is the biological name of yeast, and yeast belongs to kingdom fungi, and the kingdom fungi, it includes eukaryotic organisms. Andre Saccharomyces is not the answer, because the fungal members are having eukaryotic cell. eukaryotic cell ಅಂತ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವಂತ ಅರ್ಥ, ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್. Chlamydomonas, it is a member of Protista. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫೈಸೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ eukaryotic. That means they are also having a true nucleus along with membrane bound organelles. Plasmodium, it is parasitic protozoa. It is belonging to protozoan protistans. Again it is belonging to Protista. That means Plasmodium is also having true nucleus and membrane bound cell organelle. So ಉಳಿದ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನು Streptococcus. Cocci, spherical shaped bacteria. Strepto, chain of the spherical shaped bacteria. See,
ಡಿಪ್ಲೋಕೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡೇ ಎರಡು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ಲೋ. ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚೈನ್, this chain of spherical shaped bacteria is called streptococcus. Coccus, spherical shaped bacteria, strepto means chain. Streptococcus bacteria, it is a bacterium, it belongs to kingdom Monera. The cells are prokaryotic in nature without a true nucleus and membrane bound cell organelle. And this is the image of streptococcus. Here you can see the long chain of spherical bacteria, it is called streptococcus, and streptococcus is gram positive bacteria. This also I have discussed in previous video. The cell wall nature decides whether the bacterium is gram negative or gram positive for the stain testing, and if it retains that violet color, this will be gram positive after washing in alcohol. And streptococcus, it is a member of Monera. It is having prokaryotic cell where the membrane bound cell organelles are absent. Then moving to the next question. Which of the following is not a character of Protista? Protista character ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅದ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ? ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದದ? ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಫಿಫ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ನಿಂದ membrane bound organelles are present in the cell. Obvious it is, because protestant cell is eukaryotic. So eukaryotic ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ and membrane bound organelles ಇರ್ತಾವ, as we discussed in the previous question. Body organization is cellular, unicellular, cellular grade of the body organization. Mode of nutrition is both autotrophic and heterotropic. Some of the protestant, particularly the members of Chrysophyta, then dinoflagellates, euglena, it is showing photosynthesis, and some members are heterotropic. Some protists have cell wall. The cell wall is observed in case of dinoflagellates and even in case of diatoms. The cell wall is deposited by the material, siliceous material. Because of that only the diatomaceous earth is formed. So some protistants are having the cell wall. Protists are prokaryote. No, protists are eukaryotes. So which one is the wrong statement or not the character of protista? It is protists are prokaryotes. Actually protists are eukaryotes. So protista are unicellular eukaryotes belonging to the kingdom protista as per Whitaker's 5 kingdom classification. Here all the kingdoms include eukaryotic organisms except kingdom Monera. ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೂ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, specialized cells called heterocyst are present in. Directly I will move to the answer instead of discussing, because many times I repeated this one. The specialized cells called heterocysts are present in the cyanobacteria. Because of the presence of heterocyst, here is the very clear image of heterocyst. Heterocyst ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ
cyanobacteria are able to fix the atmospheric nitrogen. Some extra information I have given here and I would like to explain about this one. The heterocyst develop from vegetative cell. See, these are the normal vegetative cells and their function is to carry out photosynthesis. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸೇ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹಿಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೆಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್, synthesis of additional wall layers, disappearance of the granules and reorientation and synthesis of the thylakoids. See, what is the difference between the normal vegetative cell and heterocyst? Size of the heterocyst is a little bit bigger than that of vegetative cell. The heterocyst is covered or protected by additional wall layers. All the granules which are present in the heterocyst, they disappear, and the reorientation and synthesis of thylakoid. What is this thylakoid? Thylakoid is part of chloroplast. Chloroplast ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ plate like structure ಗೆ, see, if this is the chloroplast, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬೌವ್ ದ ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್. ಈ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾನಾ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿಗೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, heterocyst provide an oxygen free environment for oxygen sensitive nitrogenase enzyme that reduces molecular nitrogen into NH3 and protons to the H2. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಗೆ ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ why the heterocyst is able to fix atmospheric nitrogen or how it is fixing. The heterocyst contains an enzyme called nitrogenase and nitrogenase is oxygen sensitive. ಅದಕ್ಕೆ reorientation and synthesis of thylakoid ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಂತು. ಆ ಥೆಲಕಾಯ್ಡಿಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ photosynthesis the oxygen which is produced as a byproduct, actually it is coming through the thylakoid surface. ಆ ಥೆಲಕಾಯ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದನೇ ಅದು ಹೊರಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. Without oxygen only, nitrogenase enzyme can fix the atmospheric nitrogen. This is the reason why the cyanobacteria are able to fix atmospheric nitrogen. The responsible enzyme for that one is nitrogenase and it is sensitive to the oxygen. It converts or it reduces molecular nitrogen into NH3 and the protons to H2. ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು H+ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು H2ಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು NH3 ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ enzyme. Then coming to the next question. Which one of the following is flagellated protozoan? The options are amoeba, plasmodium, entamoeba, trypanosoma and paramecium. Amoeba and entamoeba, pseudopodia are the locomotor structures. Plasmodium is not having any locomotor structure. Paramecium is covered by cilia, entire body, on the whole body. The small cilia are present for the purpose of locomotion. Then which one left? It is trypanosoma. In trypanosoma, the locomotor structure is
Plasmodium, and Trypanosoma is the member of protozoan protistans, and it is parasitic. It causes the sleeping sickness. And Trypanosoma brucei, the causal organism of sleeping sickness, Trypanosoma brucei. This is transmitted by a fly belonging to Glossina, which is found only in sub-Saharan Africa. African trypanosomiasis is commonly known as sleeping sickness. Then moving to the next question. Systema Naturae was written by, the answer is very simple, familiar one. It is written by Carolus Linnaeus. The author of Systema Naturae is Carolus Linnaeus. Direct question, and the answer is also very simple. Then moving to the next question. Again it is match the following. Rhizopus, Penicillium, Ustilago, Alternaria. All of these are the fungi, and the class names are given: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, and Phycomycetes. So which one is the correct match the following for this? So let us match them, and finally we can find which is the right option. For Rhizopus, Phycomycetes, and for Penicillium, Ascomycetes. Ustilago, it is Basidiomycetes, and for Alternaria it is Deuteromycetes. So which is the right answer? For A it is 4, for B it is 1, and for C it is 2, and for D it is 3. So the right answer for this one is option 3. This is the right answer for the given match the following. Then which one of the following is not a biofertilizer? What is this biofertilizer? You are familiar with the term chemical fertilizers or chemical based agrofertilizers. Generally, to increase the yield, the farmer is dependent on chemical fertilizers. But nowadays, the organic farming is becoming more and more popular. Some of the farmers are showing interest in that. Biofertilizer andre ಏನು? ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. What is the benefit and which organisms can be used? See, with the use of chemical fertilizers, of course, the yield can be increased. But at the same time, they enter into the food component and it is consumed by the domestic animals as well as by the humans. And accumulation of these chemicals in the body, they result in the deadly diseases. ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್, ಸಾವು ತರೋವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥರದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಇವು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ದ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಈ ಫಂಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ NPK ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. N ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, P ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ K ಫಾರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ.
and fungi is able to fix the able to absorb the phosphorus from the soil. Ille nostoc is a member of cyanobacteria, rhizobium is a member of eubacteria, mycorrhiza, it is association of the fungi with the roots and where it fixes the or absorbs the phosphorus from the soil. So which one is left? Agrobacterium. What is this? Agrobacterium tumefaciens. It is a common soil bacterium, but this is not used as a biofertilizer. Instead, it is finding its use in the biotechnology ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ the DNA of one organism is transferred into another organism using this agrobacterium. ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. Then what is this agrobacterium? Agrobacterium is not a biofertilizer. See, it causes crown gall disease in plants, because of which it is most extensively used in biotechnology for the gene transfer and its expression. The same thing I told. Agrobacterium na most frequently it is used in the biotechnology, especially plant biotechnology. ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂಟು ಅನದರ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟದ ಜೀನನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮದ ಜೀನನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ವೆರೆವರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ nostoc, rhizobium and mycorrhiza are associated with the roots of plants and convert atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites and make it available for the plants. So crown gall is the plant disease. About this one I am explaining. Caused by soil inhibiting bacterium. ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣೊಳಗಿರೋ ಅಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವುದು? Agrobacterium tumefaciens. The complete name of this one is Agrobacterium tumefaciens. The bacterium causes abnormal growths of galls on roots, twigs and branches of euonymus and other shrubs. Primarily in the rose family, the bacterium stimulates the rapid growth of plant cells and it results in the galls. Rose family and other shrubsiಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ದಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮೆಫೇಷಿಯನ್ಸ್. ಗಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಥರದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ಸಿಗೆ ಗಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ organism is not an example of eukaryotic cell? Paramecium, it is belonging to Protista, it is having eukaryotic cell. Euglena, it is also belonging to Protista, it also contains eukaryotic cell. Amoeba, it is also belonging to Protista, it is also having eukaryotic cell. So which one is the answer? The answer is Escherichia coli. It is a bacterium
and this is belonging to kingdom Monera, and this E. coli, it is having the prokaryotic cell. What is the question asked here? Which of the following is not an example of eukaryotic cell? All the remaining three are having eukaryotic cell, but this is a prokaryote and it don't contain eukaryotic cell. Therefore, the answer is Escherichia coli. Then archegoniophore is present in. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು archegoniophore? The answer is Markantia. Markantia is member of Bryophyta, and bryophytes are called amphibians of the plant kingdom because they are growing on the land but dependent on water for the purpose of fertilization. Markantia belongs to liverworts, in which the female reproductive organ, the female sex organ is archegonium and the male sex organ is antheridium. Both of them are growing on the dorsal surface of the thallus and attached to a stalk called the archegoniophore if it is having archegonium or attached to the archegonium, and it is called antheridium if it is having the antheridia. Yes, here is the image of antheridiophore. Elli develop agida? And this is dorsal surface, andre upper surface of the thallus, dark green in color. Innu ಒಂದು speciality of Markantia ಏನು? They are having gemma cups. Instead of root, the rhizoids are present. Antheridium, it is the antheridium which is male sex organ. ಈ antheridiumಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಉದ್ದನೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯದ, and ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೇನೆ antheridium is attached to the thallus, and this stalk is called antheridiophore. Like that, archegoniophore, again on the dorsal surface of thallus, the elongated stalk developed. It is attached to expanded structure, female sex organ archegonia, and this stalk represents archegoniophore. The stalk attached to the archegonium, female sex organ archegoniophore. The stalk attached to the antheridium, male sex organ antheridiophore. With the help of these stalks only, the structures, sex organs are attached to the dorsal surface of thallus, and archegoniophore is present in the Markantia. Next, in eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cells is, see the question is, in eubacteria. Eubacteria means it is also belonging to the kingdom Monera. Eubacteria are superior than that of archaebacteria. ಈ ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಈಸ್ 70s, ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ 80s. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, whereas eukaryotic cells are having true nucleus, and cell wall is also different because it is made up of peptidoglycan, and eukaryotes ಒಳಗೆ cell wall ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ it is made up of chitin as in case of fungi, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. Therefore, the answer for this question is the structure that resembles in eubacteria, ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾದ ಮೆಂಬರ್ದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ರಿಸೆಂಬಲಿಂಗ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಮ್ರೇನ್. ಸೊ plasma membrane, like the eukaryotic plasma membrane,
In case of eubacteria also, it is a phospholipid bilayer studded with proteins. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ both prokaryotes and eukaryotes ಒಳಗೆ plasma membrane is made up of phospholipid bilayer. ಅಂದರೆ phospholipid lipid molecule with the phosphate. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ? Here I will show the diagram. This is head, this is backbone. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಎರಡು ಟೇಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. and this molecule is called phospholipid and head contains phosphate group. ಈ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ phosphate group ಇರ್ತದ. backbone is made up of glycerol and tails are made up of fatty acid. fatty acid ದಿಂದ ಟೇಲ್ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾವ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಲೇಯರ್, ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ದ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ದ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಶೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಲೇಯರ್. ಹಿಂಗೆ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. The cell wall of eubacteria is made up of peptidoglycan. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. Whereas in case of fungi, the cell wall is made up of chitin and in case of plants, the cell wall is made up of cellulose. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಗ ಬೇರೆ ಅವ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಅವ. The nucleus is not bounded by any membrane in case of eubacteria and it is called nucleoid, while in eukaryotes it is bounded by double membrane envelope. prokaryotes ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಡಬಲ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ eukaryotes. And one more thing, initially I told eukaryotic bacteria are of 70S type. It is the size of eukaryotic ribosome, prokaryotic ribosome, and in case of eukaryotes the ribosomes are of 80S. Size of prokaryotic or bacterial ribosome is 70S and size of the eukaryotic ribosomes is 80S. So only one component of the bacteria which is resembling the eukaryotes is plasma membrane. So these are the few questions that I wanted to discuss with respect to the biological classification. There are many questions in the given material which we have provided from the college, and in the next video I am going to select only those questions which are little bit very tricky, and after discussing those few tricky questions only I will conclude the discussion on biological classification. Hope this explanation is clear for you. Thank you.